Adesimamba abono nsia ya mamu nyina do. Omemu nsam ni ama wodo so de ayensaka. Ena yaboaboa no atudin anyimre no nsia kasebo a ye ne atiefu asi hu nkonwa ye tee. Utie free peace 104.3 FM so okay. 101.7 neat 100.9 Nimi ansa was say power sabeka dance na kra. Enwati hello 101.5 FM wadumo kumase. Ghana man temi ya dunsia baby a wati yenkan. Kasa fidie be sedi esie nimi e kire kwamonone a be sedi asa. peacefmonline.com GhanaToday.com so abode etiefo benya be akan. Die dikase bonimu akotini binie. Ghana man panyi owura John Dramani Mahama okase de tudwa se Ghana mabunu do no ekoso papa de hu hia se create nwuma de mabunu enye saa. Demographics have changed, and that the majority of the population in Africa is youthful. There's no way you can grow a successful economy without investing in the youth. Asante hema akura na ne ena na wotwe mpinifo ho ye wode hye so enka ne Ghana mampanyi na adodan kwakofo do ne mpinifo do na no edwani akire mu ewo asante mantemu a yakonsem ode koma wote kokoso na pomudin so afo ru akomena minta kando akasa de tudwa se na so de nhihye egu apono so hwani mu sabambo ho nsem mapa ebefa ne tuma podi efira wa sabia hodo a ewo Ghana fa na nyina. We have some sort of security arrangement everywhere. The district hospitals, the regional hospitals. This has given a cause for reviewing the various securities, the various health facilities. Abadi sisi pa egu apono so hwani mu se nsu oto a etwifa adehye so asantemantam ne behwe na yede ape anopomasi bre. Reverend John Timfodjo akasa de atudwa se akwatia ba election no se na amanfo ani esi abre ene ne ebesi ne besi no o sa adwubre umra na o man ba kopa yewo enu anie. Ghana ba kopene yewo peace asomdwe e yade ehia abato aye kwakoto a in front of Kadima Minka. Ghana is a peaceful country. Na ebekwa kopie mu e wo kwasiminti mensin mu krati bia wanya mfinsia no aduonu 20 years na kuma wentima ansa ne ho so watwese kan ne nua kuma wanya 17 years ne yam surudu adan a krado ho enti weni sema hodo a ebetodwa e wo kasebo yi emu yade asedama Osons Kamesia ode Osons Gale capsules aba immune system benya hoden akwatia nyanwa yade anka wonto formda MTN network ne so ade se Ghana fana baby abekobia MTN wo ho High Sense Ghana home appliances ya papa DCS efie no office e wane ye tofre Dolphin roofing system na bodan so e dan ne ya ba ko ana se bom dodo obebo so kama budget cash and carry Blue Jeans energy drink eno ne yanomwa kura ya ne 20 years still counting some the president chiri mesia no pane anwumra nim same wo bambo soronko osidie bia wo hia no ohene yire spices media ne ye de se spices nkaye ni nyina ye jade ohene yire na eko Jamadu and Sons or the wild slip aba obeda kama womu ansu na distribute o baby obefa bia obenya bi ato Eco Bank di asempa no aba Eco Bank kire se wono no set pace na nkofo running race no eni Eco Bank nto abasako mu asorbu a wonfa no nyonko ma akoto kronka soroda Eco Bank the Pan African Bank said to me koya da wuruma ne se amansan tia me kwabena mafo ana Sadat Mohammed Africa se bonu ntire mu enie Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama woni Ghana hanum se wetu kwa okwaburochire Japan wokoye na dwumadie bi a ekoso wo honum na anope ne wo mo ya discussion your friend say a private public partnership dialogue Japan Yokohama one wo mo ya say dwumadie na ne kasam no wotre say Africa yetetamen bombo so senti a wo ka ne say ni say emebunu no a ye daate no dodo anu ani adwuma ye ene wo mu ne nam honum saa enya se bia wo munya adwuma a wo munya o na mom si ebekrati adwuma ade ama wo nu wanya bia ye no eno na ya na akwakoye boate bidin
ejampeni se ense nya adwuma no bonsambo no pa enti mabunu no wo makwa ehintasem bi a ebetumi atrega ohawo a esese bibiman ese ne yie sisi a baabi a yebetumi creative jobs ewo ho edi ama mabunu pa baabi to say creative industry renewable energy digital startup Sanyoma nyina betumi creative jobs ama mabunu ne ntampa enti bibiman yamfa yeni enhwe ho esan se daate ya nhwe ne yeyi a mabunu ba sori etiaye. The demographics have changed, and that the majority of the population in Africa is youthful. And so there's no way you can grow a successful economy without investing in the youth. The youth form 60%, if you take the age category of between 16 and 35, they form 60% of Africa's population. And so that's not a demographic you can ignore. But aside from that, the world is changing, and it's now a knowledge economy. The youth are interested in certain sectors that are not the traditional sectors. And so in the creatives, in the renewable energy space, even if they go for traditional sectors like agriculture, they're looking at agri-tech and other, knowledge-driven aspects of those traditional sectors. And so it is important to find where their interests are and invest in those sectors so that you can attract the youth to go into those sectors. Dear Yate say Okase Yagana Mampene His Excellency John Dramani Mahama one fans what say Use Kwanya ya first wa ye Jumanwa Eya Tetedianwa a Minister of Energy and one the Siwo a Minister of Health said Yatiane na enkasa say yetumi ebia nyuma tempa anya se kurampo de besa 12 adequacy 15 million afibia but ase adwumekuo na ewo ho no dada de no a besa 10 years ago eno a na ewo ho 20 years ago eno a na ewo ho yenkreti bi nka ho ena nipa no so da na edo so enti Africa ese agene konkan. Decide to concentrate on manufacturing and industry, Africa needs to turn up about 12 to 15 million jobs a year. You cannot create that in manufacturing and industry and agriculture alone, but the rate at which the creatives and digital space add jobs is much faster than the traditional economy. So it's a place that we must invest as governments in order that we can absorb more of the youth. We know that we say the youth bulge or the huge youth population in Africa is an advantage, but if we do not create enough jobs fast enough to absorb those young people coming out, then it will become a gunpowder keg and it could consume us. Ghana Mampene His Excellency the John Dramani Mahama Yeni Asarama Tukuku Pinto apomuden so afọ ene orumanyafo kwamna minta kando na openyine wakasa da tudwa se na so ye ne hwe de nhyehyɛ pagu apono so hwe ni mu se bambo ho nsɛm befa ne tuma padie fra ɛwa resabia hodo a atwa Ghana ho hyia na orumanyafo kwamna minta kando ka sɛm na wotirim se nanka sɛm ne baabi na onum ho no mo reja resabia ye se krachi bi efe no Ralph St Williams ɔde ne nsa akɔkeka apomuden adwuma ani bi wɔn so kyerem se ɛnyɛ saa ne tie na mekampo me kɔɔ no na sebi krachi ba ko da ho ba bia woda no owo ne nkan kwanta ye papomudi adwuma fo ma behwe wo mo a eno aso mu gyina ho no mo saa iti na nyɛ sɛ be de me sɛ akɔkeka obi meboa pa na emum na mehwɛ so wo be yo modwuma sɛ ne yɛsɛ ne sɛ ne yɛfata na so nyina mu no apomudi adwuma yɛfo de omani abre pa ato abanhye to sukɔkɔ na no ɛno odomanyafo akɔbena minta kan do ekyirem sɛ ne asie ni nti aban ada no ho so agya menwa mɛyɛ wɔ ne madam ho so ne nam empenifo de hyehyɛ pegu apono so hwɛ ni mu sɛ ne asi wɔ regare sabia no ebi NCBA mu ɛwɔ Ghana fo na nyina ɛno ti district ɛne regional hospitals ahodo no empenifo bɛhwɛ ahunu sɛ wɔn babɔ ho nsɛm no asoɛ no ɛde bɛyɛ na koma so adeɛ na wɔkyina bi nipa wɔ yare ɔkɔgya yarehwɛ ɛna pomode adwumani a wɔn so yɛ adwuma wɔ hɔ no ne bambɔ ho nsɛm no ɛbɛfa ne ntoma pa adi afira ne sa yɛ so ntinhyehyɛ ahodo a empenifo de gu apono so no bi ɛne sɛ arasabia ahodo no empenifo bɛhwɛ ahunu sɛ ensa wo so ɛda wɔ ne posifo ntamu no emu betumi agoɔ BBC no wɔfɔ tete fomfre posifo ahɔ hare so posifo betumi akɔ no wakɔ wɔ mo ɛsɛ na ɛfata sɛ ne ɛbɛn na wɔkyina bi no nea asi ɛwɔ regare sabia no ebi NCBA mu
Every health facility, we have some sort of security arrangement everywhere. The district hospitals, the regional hospitals. This has given a cause for reviewing the various securities, the various health facilities. And so the Director General with my able CEOs will look at reviewing and then establish that connection between our health facilities and the police in the various districts or at the various destinations in the country, so that at any given point in time, nobody has the right to attack any health profession. Let's show sympathy towards them. Let's understand them. They work under in some cases, obscure conditions, and they're also human. So please, let us not make it normal. It is normal to attack health professional once he or she is not giving you the right attention. Na enu achire no na apomuden so afo achire mu se won kwate awote church for the Ghana registered nurses and midwives association ku no Dr. David Timkran obo ne sobo obo ne say ayarasa bi adwumadie ene apomuden aso ya eka mi akwa se enkoye nyina no ye probia bo ne sobo yan fam bo so afo adan ya wo yekwani ene o se ne se mi yekwani na ho ane ye wo no na se bi omampani di bre ya chode abo ne moma so eye som eni se ye hwe na me na metimi asom se apomuden so afo emfa wo se mi yekwani ana se mi yekwani eno no wo de ba sa se mu emu a wo pese wo ka kosi san oromnya fo kamera minta kando chirem se ensem a Dr. David Timkran kan no pese ogu ne ho fi na so nya do de be ya asem wo hwe hu ni se aso ye hye ne nsa se apomuden so afo no obeya adwuma ne ntoto ye wo no mo na animatima banyam no my Ghana fo nyina no ye nya won so mfa so. My attention was drawn to a gentleman called Raf, who was at the center of the control. And so he was walking towards us. The medical director was with me. The deputy director general was also with me. Then I asked, why did you do this, gentleman? That the ministry or government will take to unravel the situation. And so, understand on a more lighter note, I have been reminded of the fact that I'm a farmer. Yes, nobody needs to remind me. I'm a proud farmer. And everybody knows it. Up until my appointment, I was one of the largest rice farmers in this country, and I'm proud of that. Please, we have a lot to deliver, and some of these things will not divert our attention. We will continue to do our best for Mother Ghana. Onumanya mfo kwa bra minta kando eya pomudin so afo ne enie Prince Bafo Asamoah na mane bonie. Minister for Works and Housing and Water Resources Honorable Kenneth Gilbert J. ena o retaliate what rese insuyira fa this year was antimantim titiro ne nikropon kumase no eto oba bita omo ba be hye no ma ye nyina gotas ya eso omu yie na insuyo ta nsunsan nsuyo ebe na mu ade akonyina omo ba be ye ne kama aye stakeholders workshop bi e course wo kumase ena so afo yi ekasa ya what rese enwunu bio don't disaster you see ye mpese bi kwesi e wo Ghana hanum bio ne sa ahunti womo de Greater Accra Resilient and Integrated Development Project ya womo nante se womo de betu sa de na se no the same thing womo de bi ba santemantem kropon kumase womo be se na insuyiri ensuyo to kakra bia na ade se atiam no a better thing of the past. Our two largest urban centers have experienced the most significant impact of these changes. We remember with deep sorrow the tragic events of June 3rd, 2015 in Accra, which claimed over 200 lives and caused extensive damage across 6 sectors. I am pleased to share that the government of Ghana, through the Ministry of Works, Housing and Water Resources, has established a strategic partnership with the World Bank to initiate technical studies that will guide targeted flood risk reduction measures in Kumasi. Under this partnership, 2 consulting assignments have been ordered. Basin level flood risk assessment, that's the one. This study focuses on 3 key urban watersheds, that's the Sisan, Wiwi, and Abuabu. The ministry reaffirms its strong commitment to ensure the prompt and effective implementation of the recommendations from these studies. Dear Yate Sawakase, your Minister for Works and Housing and Water Resources, Honorable Kenneth Gilbert J. Nidiatina Santiago Arias, Urban Resilience Specialist, World Bank. Odibi to us in water say, Sajumadi away a yapa wuhia, na wonomo so baba buasa de beya, a bebo adesi near Japadia Hubai.
For us, it's important to see how this study is strongly aligned with the priorities set by the government. When we have the initial conversations with the president, he signed an urban flood, one of the priorities for the country. He established this urban flood task force at that level to see how this problem can be being addressed step by step towards a solution. So with the support of the GFDR, which is the funds, which provide the funds for this activity, we were able to engage very quickly with the consultant firms who bring the global knowledge. Dear Yate se Okase Santiago Arias, Urban Resilience Specialist World Bank. Yenya Aguri Samuel, Nada Roman Yetie for TB. Wo basa yi odom okuta ade a yenkwa entimengie. Ede na paka nkese akosi abusuafie. Asante hema na na kunadu yi adem otoso miensa. Watwemo amiabo so ede ma amiakopie mu e wasamado. Na ene manhia fikisi mu mpinfo ya amamre ne amane ma me na wotweda ode ehihye so. Na Ghana mampanyini Ghana de Ghana PSA Ora John Dramani Mahama san say woni o man mu nti. Na badi e Her Excellency Professor Jane na opoku agimankusi na namu enka ne Ghana mampanyini na Nado Danko Akufo-Addo ne hokani obatenten gramu ma me Rebecca Akufo-Addo enka ne Ghana mampanyini Ora John Ajokunkufo Amada Paba Dr. Mahmoud Baumia ne hokani ma me Semira Baumia eni aban asomfo dodo na no na ne wonyina ne de wani kire mu ewo manhia fikese mu asante mantemu a asante hema na kunadu yi ademotoso miansa na wotwe de okohweye amani ewie peyo Doctor was Kwame Despite any nua Dr. Ernest Oforisapon wonyina no na owayiyo yase na ejamfo ene behwa adefo de nurse mu ne sese ka kire amamere ne amane ehwegu ene wa asante mantemu agana fo hunu se ampa asante man so wade a oye na otobrosie kwadwobodu ene wona okokopie mu ewayiyo yase dodo na twetwe nkomo ansem sei ene wode to ye nanim ya na otufo no ma me na otweda no enunti na basafo the whole Asante region basalfo ene ya ba se ba beye aba beboa nana ya basal hema amamra ekoso ne akade ekoso de eye pani na behwe bi ene oba be hu ko kira bere amamra hodo ekoso. As a young man, I'm not really in the country that much, so I don't live in Ghana. Okay. Understand? I live in the UK, but when I heard this had happened, I just wanted to come down and learn our tradition and our culture, just to see what we've kind of missed out for a very long time. And obviously coming here, I've seen that it's very important for most of the young people to see what's going on. Ye patrons me no ohene ba abeja hene ne otumfo twafo hene ba afo ye di omachi ne omonia abedwom ye wura nana adeja mran so fe ya san hene so ye di na chi ne ba eku a ohui Asante student union asu the whole Ghana no Asante for ye war universities no any tertiary school any nursing training ye tretre echo the other divisions adisuemu na bebrea opemso ebetinase bia no na yenso ye wo ne nchen san say ye ne nananom ne ma na ye bae no enam ye nana hema ewu entina ye wa ha na wo hwese de nemasi kwa ade ato asantemani akan enti ye ba betaye na echi ahwe ama bibia atoyi Asante hema na kunadu yi ademotoso miensa ne na wotweda ase na otobrosie kwadwobodu ede ho amanebo ebesum ye na development economist ya your friend Dr. George Domfe and prem tubre kasebom na yenia ohine wa kasebo ahe ene na tete nkomo ana no wo trechre Bank of Ghana for directives bi a wo mu dia ba wo tre se se tumekuo bi bank na se sika wo ba be $1 no edo so pa akase mu no aya emrane nsise bi abata hu no wo mu fanya aduma ansa na nipakro ne nsa kasika no eno na Dr. George Domfe na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ ne fa bi no ɛyɛ ɛna ne fa bi no nso ebetumi aha adwene kakra Oni njise ba ko ma yese ifi na ekui aduma kakra bi jise mining companies ne BBC so na okwa no ne kokra oil eba de ton no se omu ehia $1 ni bia ma bank bia
ɛmfa sika no ma wɔn mu na emom wɔn nhwɛ sɛ saa nipa no sɛ $1 na obeyi a na kyerɛ sɛ wɔwɔ $1 ɛwɔ n'account me ne wɔn bɛyɛ adwen ɛwɔ kwan bi so sɛ wɔn yɛ saa na kyerɛ sɛ wɔn de bɔ sidi no ho ba because sɛ wɔn yɛ saa ɛbɛboa deɛ because decision biara ɛwɔ trade off na the biggest trade off amɛho no sɛ yɛahwɛ yi a Bank of Ghana saa adeɛ wei wɔahwɛ yi no ɔyɛ tintintin a ɔde yɛ na bi bɛba Ghana Bank of Ghana ɛnkyɛ sɛ dodo ɔpɛ so ɔde gu dwa so bɔ sidi no ho ba no ne yɛ adwen wɔ kwan bebrebe so but wɔn yɛ a wɔn nsa nhwɛ ho nsunsansoɔ sɛ nsunsansoɔ no mmoa a ne saa na mmom ne aba yɛakɔ yɛ anim no abaa na bɛtu no fo sɛ deɛ ma $1 no ntimi nyina no ɛyɛ sɛ yɛma mmɔdene sɛ animanim yɛ nneɛma dodoɔ nkɛde $1 no bɛkɔ ama no ne akɔtɔ no yɛnyɛ bi wɔ kurom ha deɛ yɛtee sɛ ɔkasɛ yɛ Dr. George Domfe na CEO yɛ a wɔda Ghana Association of Bankers ano ɔno nso kyerɛ sɛ asɛm no ɛyɛ no kwe saya aba no banks ya shase e de ye adwuma na ye meka ka won ni se ye so ye foa so se Bank of Ghana e de saa nhye ne beto wo na aboa e kwan ya fa so a ye ne sika wo na so abibia boni sika na ye pese ye di dwuma okumu ano na amre mu no etime free adwunim it was a psychological you say obi betia obi ton ni ka na so ton ni fie kura na ono ani sika we mani mamu no amfa ne bo nto so akofo boni sika na ode ne bo na to ye sa na enko bebe wa Africa o ma ye sa akoyi ama wo nti ye kwaso pa we ya chief executive officer Ghana Association of Bankers also for be di akira woda apomudin aso e na no ene worumanfo Grace ayensu dankwa na opanyini ono anso ene mrase bedwani de ma de hia ewo esika doketan constituency na opanyini wakasa de atudwa se kokura meto nufu mu ekosoro pa ewo ma Ghana mu ene hwehwemu kwampo kirem se afibia mu no kokura no Ghana yanken kan kura no na enye mpem num 5000 na je se yade a ekosoro pa na worumanfo de sanasem na atudwa wo Breast Society of Ghana afibia nhye mu afin so de no eba so ase na urumunyanfo ekire mu se ohwe amanya watu mpon wa ene ekwo no mu a kokura mu asabi eto ma ene mema nyina no fum no ene emu ha mu chichemu aduoko no de wotime hwetu ase ehu ema ho totumi ba na so ba Ghana afayi na chese ye fefe ewa amamuo ene apomudianfo mu a kokura meto sabi nufuo mu no emu be ha mu chichemu aduana pe ena chese onya wontididim oha mu chichemu aduosia de wonyina no to na no wonse do na kofo ba yinti ama o my Ghana mpempi no wona kokura meto wonufu mu yentimi nje wonkwa no to na no wonse do no eye sabi efie tena obeti na fie dia ka do ne mpa bo ne woyela ye so sa bra na ni beba ne ho so se won fa nkwa ayarasabia no na aka akiri ene won kwa ne se woto na no wonse do nyina no eye baako orumanyanfo kire nsemu sei. In Ghana, it is estimated that over 5,000 new cases of breast cancer are recorded each year, with nearly half of these women losing their lives largely due to late detection and limited access to timely and affordable care. While the 5-year survival rate in low and high-income countries is close to 90%, in Ghana it is below 40%, underscoring the urgent need to strengthen early detection and expand access. Also make treatment more affordable to all. The ministry's vision is to shift the trend of diagnosis away from advanced stages 3, 4, and 5 towards early detection stages of 1 and 2. Na enu akire no enu orumanyanfo ayensu dankwa wo kire mu sei. Ensese yahodo aso eni de egu apono so. Na obefa so de abo na kokora masebi eto nufu mu. Yetima hwe ho nsem kan no ene se mpenfo bebi atena registry ewo Ghana for na nyina na emfa ho ne babi awo ewo mantam bia mu no kokram no se yehu bi wo ho no ehu hia se ebe so ode chede se do kwara sabia kese mu won kran ansa na wanya yarehwe se fata ene mantam bia wo mu no registry ni betumi aboa na kokram no yahwe ho nsem kan yi na atumi aboa ama yaso ano ewo man mu. As part of strengthening our cancer care across the continuum, the ministry is currently working towards the establishment of a comprehensive national cancer registry. This will enable us to collect reliable data on incidence and prevalence, treatment outcomes, and survival rates, which will be essential for planning, policy making, and resource allocation. However, we cannot achieve this goal alone. We therefore extend our earnest appeal to our development partners, research institutions, civil society organizations, the private sector,
to support this effort. Together we can build a robust evidence base that will guide effective intervention and ultimately improve outcomes for breast cancer patients and all those affected by cancer in Ghana. Olumanyan for Grace Ayensu Dankwa. Also for bedi tira wada apomdian so ya no. Na ne kase tie no president wada Breast Society of Ghana no Dr. Josephine Nsafo. Wono so kase bi na wo tim se kokram no de course Ghana papa panani nyina ne se yare no se ohu bi wo nipadua ni mu na se o ma wona gba oto e ma ho ye ha e wa resabia betima hwe asa yare no atu ase hu ama hoden aba hu mponko hia sese bi e bia mpoku ade mpo e betwa firi ho. There's a lot of advanced breast cancer in Ghana, and it's about time we moved our healthcare system towards whatever it takes to move from advanced to early disease. Prevention, of course, is ideal, but most times you can't prevent it, but we want to detect it early. Breast cancer is a disease that when we catch it early and we treat it right, it can be survived. And we want to move towards screening, which leads to early detection, and then the correct treatments, which are available at our hospitals here. And then we believe that a few years from now, it will no longer always be advanced disease and people dying from breast cancer, but we will have a lot of breast cancer survivors to share their stories. Dr. Josephine Nsafo, where president of the Breast Society of Ghana Kuno and no. Na nkwakra mu no na jowulu ene abelempe manche. His Royal Majesty ni noi de wo na akosin the first. Wono so kase kire mu se kokram no de enye manko na eto wonufum eto ma nufum to mema nyina nufum. Enti bra no mema ema ekono yende wachi yenyina yenko hwehwe se bi yenufum na enti memwa na se bi wo ye be ma so na wo hu kani anasa wo yire. Kokram ne beto no nufumu a enyi ne pa hwi ento ne pa hwi nyina yipamu. Okwa di nachi buano na mpo hu ko hia mpo sesebi no fo no yetwa mpo to twene a tanachi no hu ne sampa o be ma tanachi. Awareness is, and for men, let us not forget that breast cancer, though less common, also affects us. We must support our women and remain vigilant ourselves. Permit me to commend the Breast Society of Ghana for your tireless dedication since your establishment in 2018. His Royal Majesty ni noi de wona akosen the first eyo jowulu ene abelempe manche ne ninie Jojo say na manipo eno no. Na a Minister of Fisheries and Aquaculture omani atepa kratai omukra na dipia monten omutese jebo ejenya babedu. His Excellency John Dramani Mahama a Fisheries and Aquaculture Bill 2025 ordinance asase enti ebesase aye adwuma na watase kwaye faso a yeyiye nam no na esase mra ne nsese bi ebata ho a ebetumi abo enam yiye no ho ban so many years ni eni saa mra no wo ho enti sisia de omase enti ye frɛ no New Fisheries and Aquaculture Act 2025 Act 1146 na eden sakraya soro nkokura ena deba enam yiye mu baabi a omani ate ho kura ye Independent Fisheries Commission omde ombadi wo mu ho a anyi obi na betere wonum se monna anasa monsore omu a na beye onum seseye ede ama a strengthened legal and regulatory framework afemra ene nsese batabata ho nso omde beye adwuma enam yiye no nso ombebo wonum ho ban omu ayi nam wo kwan bo ne so nso ombetu wonum so sa afei afaafo no ankasa nso esese wo munya bambo sononko ya omu okwa akoyi nam a omu nsia nkwansia no wo hawo bia afei insho ahodo no nso omu betre mu na ya bebre said ye be ya wodwumadi betumi edimu. Public Relations Unit, Ministry of Fisheries and Aquaculture omu na declarate ebai ene kokroko dwumadi ekoso ewo Peace FM so wabra na nana ya okese wo tiadwam ena woni Asen South mrahye bedwani Reverend John Ntimfo dwo twetwe nkomo ena wurumanyamfo yi kirem sei wo hwe akwatia by election da Ghana nimu a ene amonyofo dodo na chese wawe aboa no munsu ogu so sese ne awia ye no saa pepepe na nsu beye
by election anaasɛ rerun ɛkɔɔ so ɛwɔ ablekumanɔfo no mentemu wase ne maabɔ ɛkɔɔ so hɔ nom no ɛne akotia kowa de kowa no obewu no obewu saa pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔmɛyɛ no wɔ hɔ na no na Reverend John ntimfo dwo wɔgyina anɔpa yi kokroko dwumadie so na wɔda fa mframa mu ato Ghana fo nyinaa sɛbi na wɔn hu bi da no na wɔpɛ bi ahuru na mmom ni wɔn hu bi da no de wɔsi ekyini yɛntimi ndi amonyɔsɛm akyi sɛbi na asundwe bu ayɛ no ma no so ɔman no yɛntu ngu saa ɛna menu ayɛ yɛntimi suma yɛ bi no ɛno no ɛde na de bɛba ɔman no wɔse wɔsrɛ amanyɔfoɔ ne Ghana fo nyinaa saa bere yi abatoɔ brɛ ɛna abatoɔ akyi by election bɛkɔ so akotia no yɛnhwɛ hu ne sɛ ɛbɛwie asumdwe ne ɛbɛwie abatoɔ no yɛnkoto ogyambɔ mu bia nipa bia ɛbɛto abade ama no sɛ wɔno ɛna nkoya na musini mfa ma de hyɛ wɔ akotia no Ghana fo nyinaa ne yɛngyentom na ɛmboa no wɔ man no yɛnkɔ so yɛntena asumdwe mu Ghana baako pɛ ne ɛwɔ peace asomdwe ɛyɛ ade ehia abato a yɛkɔ akɔto a yɛfrɛ no kabi na menka bio ɛnyɛ to bi na mentu bi ɛnyɛ botuo na membotuo bi twɛse ka na mentwe wɔ sɛ kabi na menka bi ɛdi sɛ nka akɔto aba a ɛyɛ kokromoti na ne kotum akyerɛ wadwen ɛni sɛ nka police officers ne security officers krampo ɛba hɔ yɛnante kɔ hɔ straight Ghana is a peaceful country nanka obia tumi nya saa pɛpa no ɛne akomatoyɛ mu ɛde kɔkɔto aba a police ni bia mpo ni hɔ matro ni bia mɛbɔ na so obi nkɔtwe security ne so obi nkɔwɔ ne ɛnkɔto ne nan fa wɔn na yɛase we should come to that point in this country na yɛnto aba peacefully we will go to akwatia peacefully yɛakɔ akɔto yɛ aba wɔ hɔ sɛ wo kora no why being so bad performance trouble and obi mpo na abo pa sɛ kɔ to trust them you know sɛ mmara yɛ adwuma wɔ ha until you not there that is how I say no by election of all the heat and tension it me here is successful na ɛno akyire no ɛna wonumonyam for Reverend John ntimfo dwo wɔse asrɛ sɛ amanfo dodo na na ɛkasa sɛ ne adwuma bambo adwuma ekuo ne yɛyɛ ɛwɔ ablekumanɔfo na nkɔyi enti akotia de ne de ɔmo ba mo ho nsɛm bɛhyɛ ɔmo nsɛm no wɔse ɛyɛ ɛnyɛ nsɛm ɛfa kwam enti ɛno so ɔbɛsrɛ sɛ obi bia ne ɛsɛ bia no yɛngya ma ne nka ablekumanɔfo sɛ ne sitie bia no ba election ɛbɛba so na emom sɛ ɛbɛbɔ ntoa na yɛasra de hyɛ ne nsɛm tumi a yɛnyɛ no sɛbi emra kwan so ne nyansa kwan so na ɛbɛwie akyire no ade hyɛ mpo wɔ akotia wɔasundue ho nsɛm yɛnkɔ kanguo Sa hu na wo mo de say police fo ni mu until we shouldn't condemn the Ghana police service because onu police ni gina ho ni nua chief inspector was a senior officer answer ne ho so a okoto so tro one now he was interdicted and facing prosecution now so civilians ebe bro former minister ebe bro a whole incumbent deputy national organizer up to now fe ni atisi ache date wa bra na videos ni da ho enti no what is our culture we e dey say police fo na say wo mo instruction say mo kwakwati a you can send 1,000 police officers to akwatia omo mo sabe kwa kogo omo achi because onim na say asam koto na ye be yina di anso nipa na wono no wa politician bi abɔ ne pass won kudie to trasam no a obia ehu nanim ne videos ne pictures da bonten no obefa ne ho adi because na bind the was and that is a bad culture. Reverend John Intimfodjo openyini wo yemrahye de ma de hye Asen South na ukopie mu wo mrahye badwa fi abedjoku ahwe bambo ho nsem so nso no openyini wo kan ho bi ena kokroko dwumadie so anopa yi wo de tuja wabra na wo de cardinal na ya okese wo twetwe nkomo Clinton akosia moako ene boabo amanebo yi ano na Education Africa Institute ana wo mo de enchesembe ababa tujai na watrese sub-Saharan Africa ha semema eya wafo nyina yi wo madwene se obia tenafie oni girlfriend bia kankofo bebre se kofo bebre o se emema wo magware obia decide aboni trimu poso o efia na yire nwa na wobetena wonko babia enkankofo bebre papa Emma bese 76% ya ebi wo secondary school ebi wo university ene mia wodo bebre be drop wo muntumi nko school bi o esanse sa meme ya wo mu ya wafo yi wo mu boa sa ma no papa wo mu boa wo no ankasa na secondary school sufo no kura de bebre no a womu depende wo sampenimfo yi so womu tipemfo ne de ho wono kra wodi akra wo paage ana university ho no nso boys wo ba besua de
ebi wo ahye ne no ho nti so ono wo tempra kura no a wono wantume mu a papa bia won kro bedidi ho wo ba waduane no wo bedie na wo nto credit mame say ya no wo mo de tete no wo mo ano fa wo mo ho but mema wa afo no ana wo mo ya responsible wo mo take very good care of this ladies and women ya ebi wa secondary school na bi nso ewa university wo mo te se meme decide say efiri na de kwaya gba ba pe be me bia ntena fi won tena ne yire ho ma ne nko ba bia enka asem we besi ha enka ewie ya aba na minim ba bia wo mo koye sa so vi ene nanka ye hwese yen sabeka yo Executive Director, Educate Africa Institute, Ora William Buedi, Yansa Kanwa Homaso. Openia Radio Sum de Enkawo. Na Bibiabo Corde. Oh, Nyamiadum, and Enra. Ayo, Eda Radiasi. And she said, Muya no dabe na munya sa resorti. Yo, Mamintia, a CFone, Ahefo. Educate Africa Institute, a panel, addition, any social injustice advocacy here is one of our topmost priorities. And over the years, we have been advocating for girl-child education. Yes, and I thought my one trim, I thought was with trim Emma and my one dear school dear Omokopa. Now, I can say, Omako school no, a crowd is no more a cater for more lifestyle and academic activities. And we got this hint out of some reports behind the year. Ebuwa no school mono for your food. As when you ma go na ya funu ayera, obi so school no work do baby over be na otai. Your research has been last 3 months. No Ghana schools schools are Obio Ivory Coast, Ebinsu Togo, Village du Benin campus, and Burkina Faso, including schools in Ghana. Now, your method is cross-sectional survey design and questionnaire. Minia, the devil to rate no yene additional for be 18 Komo. Other countries are MAN, so through our coordinators, the online platforms, and so conducted survey nibi, and you gather all this data. Now, Illumina, you hear whom say from senior high school up to tertiary, 76% of them only aware for a mema. Any a mema penny for be most one worry. And a simpler, and as half on a airborne Mumusukua or Mokono. Now, within that, 15% of them, a year, one more, almost free where to do home, almost free review, and so they are under peer pressure. As a woman here, she can be a Niskasibiana, a house, and so on my first 4 a year, it almost I come almost when you be. My dear Akan, honestly speaking, most of them know if you are a biniho. It's proud to mana, registration fee, renting fee, a bad to say other extracurricular activities be a coswa. Sa papa kuina, a boa, and my one. If you can't put your holidays, any time and be to quiet, a common on it, holidays. It's the end of my no. We need to let Ghanaians know, especially our leaders and government institutions, and targeting Ministry of Education and Ghana Education Service. Now, almost scholarship secretariat, any get fund, almost material. Now, one kwama, one more rare needy, but brilliant, Nan Koban see a dema, escafomu emano. Natural, sir, a mamma wa for no. Essay and woman jam pranchia. At a bebre drop school.
minia enia asem na waka no se emema wafo no eyo ma jesi die ya saksa ya din ema yi wange to no munye yeyere no bibi kwa yema etienya omnom so mo bra 76% of female students or schools across sub-Saharan Africa on Bija school abetinefi na adia upa so ne se esa se marian de brina no me da fi na koye sa ememe ya make an wasem so mfo ye pnu a na oma aborte ebi so enum pill eti prevent so omunyem no betime school no na future implication na wo ho no that is our fear because some ayo ya go so namu na we wi school kama wanye na dwuma ye wanya ba mu bia o ma ware na so na awo ema enti we no o be se wo mu nkran se wo mu nkoso ana obi anyai de tiene se de ye hweni ebeya nanka parental responsibilities enkoso awofo de brin so ani nko omma ho omofo se akura ni ko school odu university a wanyi omo ne bra and yenkomo ni kurampo no ebi ka kire ye se ne maame kwa ya we se one emema mienu miensa twempena na papa no hwe omo kura ma saka ne maame omo wuye ebi su mu wo ha papa no ne twempena no eye ne ba ene kan na ma ne papa no won se ne papa ndi na ba school won se papa no bika na papa no se bi o papa yi wa bi dia jina ni na ne ba na kana ma ne papa na sa die we so no cause divorce because ma na omo wa wariya no bebe na hu a na kwakoye bufu ne di tokwaba na awari jaye so aba papa no fo se abai wa na ejina ni no kofia edokwa so ofie enti opia bonti mu a ebeboa no sesa enu ti bebe krampo ewo omaemu a so wo po adwuma omo nkofi omo ko mmea ya omo tane sa mayo ni sia no eti omo twa be 910 no akofi ni dokwa no akwakoda and ebi so ne mai wane bo oyiwe nkomo oha omo famu ofie abayo ba ko ka kire yen se onko ompene na enso papa ne ka ne story oha ne yede ni famu ofie no ena ma of ne so ema no ena afi so no ohu papa no so ohia hwebiem baby a o ma bi so a nko ni nkura mpo so obetia ko no papa na tie di nako saa eti these are some of the things I but the better tell my one obi nyai and sister o ma ho kwan because of economic hardship ntino o ma papa bi a on ware o ese o bra because ono fa ye funa so ku yi a e bia na o ba ye ba ko pe na mi we di go pe na say that chance o pe ba no na un yeah, that's it. That's a pa. TF Penia and Nekasa, Executive Director, Ma Educate African Institute, Ura William Boeti. Yanka Binchemu and a crata BPM Montenso. Na crata Musemu Chiremuse. Every say Penya Quantia for the Cocoa Board, Ura around the Abbey, who finished you mediase. And ye directors do now was sumo Cocoa Board near Jawan Quason got in a fee. Na kwa ya fa so ja won kwa no ennam kwa pa so nti otifie de na so busumi bia na ye twonka na won so oje na wodi na ebo my Ghana papa ebo ya kai nya asem ketwa na asem pie monten so na kokobo no so de krata ba chire mu sa tia bi se ne agro no we se ya ba se no se wan fa chire mu amma Ghana ni biti ba bia ne mena se po se sitie ni kokobo no wa fo mu tire mu ka na krata no mu nsem chire mu se enye no kreda se Ghana kokobo obi som se director ya pam no so ongo tenafie wa bra nipa no yesi etuaneka na tese o kire mpo se ebi kwampo ho no mu kuta experience be 20 years ni akiri saafo ni nyina ye de omokwa so omkongo tenafie kokobo de say enya de anukuru bia wo mu na se ne wondwumadi a wo die se kokobo de fa ne to apadi efrenti no obi wo ho no ma ye transfer ho ne de wakwa atena ye foforo wakwa adwuma wo ho obi su firi ho no aba atena ye kesie mu na nyina no eye hyehye ye omode ebo ase ne be na wondwumadi ebetima fa ne to apadi efra enti nsem apie mu onte se kokobo director si bo ho no muguta experience by 20 years ni yachi ye ja won kwan so won tena fie wa bra ye twa won kan koko board say obi bia wati sa asem bi no botugu enya ade no kuru bia wo mu wo nanso enka ne panyina no wokasa edema Ghana koko board rura fifi bo afukire mu say
krata cocoa board de aba che se nsem e ba no mu be ya no Ghana for so man fa nya asem kra san say nukure wom pa sense wo nukure onim say man for do na ya adwuma cocoa board o mu kuta experience cocoa board de won kwan so won kwati na fie bro kuta experience ye twa won ka enti se nsem ya pie mo na cocoa board de krata be ba o be ga se nya nukura o ka akosisen na empenifo se nhweme da ese ni wura no ono nko ana no owura fifi buafo ahoma so be ko ne nchen na ne nchire mu ne botaye wabie magana fo nyina hunu bi owura buafo oti menka asumdwe fe peace nie memo adwo emo akwaba mejo suminia enseme ba ekoko board krata aba kiremu senya de nukuru bia wo mu nanso u kiremu se etisa u kiremu akosisen medasi asemi sentinti a me kofa ba ne se koko board adwuma na ewo ho no eyemi ene wo ni Ghana ni biadia titiwe kwafo aboye adwuma edi magana koko neba no ye nyina ye dia enti se bibi fa koko board ho na se nkuya na se fatasi na yitumi kadi yesi yeni bra penifo asisi wo hwe koko board so eteki over no ye wo directors managing directors and executive directors dodo na e wo koko board wo dodo bra biu o take over pepepe we are see kofie na ya wa be report we are see so train e be ma wadwuma foforo also train e be ma wadwuma foforo obi also ani apagya na koto adwuma bia no adwuma na e de na koto ano no o hye koko board organogram se de ahye adwuma na ma kese we mu na adwuma no so mfa so analysis ma die port ya wasa say adwuma na esi ni pakro no koye no enkunkudi enti we na memeka se sa de na o maye no se ni pe nyina yitu omoka omu mfre adwuma ni mo na ado makọ hye baabi ayi mu na de omo ye wo wasan so akọfa ni pafofo do mo be abehye se ni pen nyina nan etu omoka ne chese eye campaign nu ene ye bona sa campaign nu emwa oman no me ka mo si o da bi sa sa mo am ye de betu dwa no enye no kre na se ni pen nyina no mo ye adwuma na yi o madi ni mo transfer ni dia mo sa transfer o mo ka se ye strategic ne gbabu adwuma ni bi ni any say your kwankyere form penifo a ewo director and the deputy e koko clinic o me a doctor for mo sha ya afo yesi ye yi o me free o ye yo mo ba koko board head office o mo ment na ho o mo ma me de ya be pemi no mo ntumi nkyere adwuma esi o mo mra me but advance ya ka chem de mo free wo na mo mra koko board head office ubi so o mo office wo en fa no mo bet na ntumi nkyere na ya o bet na mu ye hu ba bi o mo koye adwuma eni ya fa ni pa foforo ni e de na show man na mu so o nso nya adwuma wo ho e koko board ho enti sa doctor fu ibra so mo de kohwe nkofo no ndo si e kofa nkofo fri abonten ya mo fa lokum no no ma be ye adwuma ho hospital woni asen tu o moka abra doctor for mpanimfu yesi ye baba mo ba bi atena ye adwuma e wo head office adwuma de be mo ye mfa ma o mo ye guso ye tu o moka ye san so nkyere o ba bi o be ye adwuma obi wo ho a adwuma no o ye director e wo nkran o ko ye regions manta nyina na principal officers any managers ne dano enti as a procedure adwuma mu na bi divisional commander dano no ni afa COP every nkran because yede na adwuma mani pa foforo nti no ni apagya no ne ko ba bi divisional commander de won nti COP ni so akakot na divisional commander ne nchen e no ne ye adwuma enti hu se COP ni na report to ama divisional commander the divisional commander na report to ama COP ni pa no so ade ne kot na ne nchen no ni pa cross to wo ye adwuma you will be saying, "It is uncle for years, a pet officer more." This also my father back. Cocoa board, your chief executive and your deputy chief executive. Cocoa board, Mrana, a war on PNDC law 81, essentially 1984. Also, deputies normally technical advisors to the chief executive. Near sounds when you go for be or more directors, you are more for baby or more running for Papa Show Manai. Near some Omuko to advise and so forth. Obi or the advisor na after your house one more so advisor ibi say won say we e kwan be so na bu adwuma no de make akosi ane say adwuma o mo kire say ofe no mo de enu man konfo nka ye no enye adwuma edikan e be boa wo bia na koko board ehihie mu kura no enye office say wo ho enu da nchen a e bo ye ka no say ni pay ye konfo aye adwuma so de o kan no efi aduonu mienu almost 30 years omo libia ombetumi dia bo adwuma no enti sabe de beba se enti no yemfo mo nkotena officer obi wa etimi ka kire se ko o de woman na wa ba be hye ni officer ma wa ni etua neka
and what ben at the bebo or mine, and there's a guy trend of home, you know, where you are on a canoe. Said to a physical as well, take a bebo, and only matter my making. Ora boafo adwuma no de wa ye bi pen eni se po obi abusa ne kokko boda asem aye san ho enye yi na ususu se de enti ena empenifo a wo ye adwuma e wo kokko boda se directors a na obobo ebidin empenifo be yi wo mafiri ho na ebi su kompo ho be de mo be ba ho so mo be ye adwuma wa bra offices mpom ni bie de ma me se me hu se mo property am empenifo no wo no e ya nkofo kan se ben se mo kita na die me ya me pese be dia te se be ye adwuma san se wuni adanse wo ho but de bi do timi so yes o mo ne o mo aban da da ne na ye adwuma as directors inti ye ji o mo die eni inti yi o mo firi oni mfa nkofo a yesusu se o mo ne bitumi agi o mo di ana o mo ye nkofo ebi no kra so ye se pega nkofo bi no mo so be through so because o mo ye nkofo na je so mo so betumi di director o mo so nya ketu akese and inti ye pi o mo nti these things mean said any adanse inti be di adwuma enyi nanso ese sa asem no adanse ni mu a utwa bi na di adanse a eyi uhwe mu a entiasie bia ni ho ewom ese sa nkofo ya ye ko ma semi omo nya manyofo and omo nya involved in politics in any way omo nya nkofo ma ye adwuma kokko board wa che omo woni die ni suahu abenfo akese pa wo enwan se ya ba se yi mu mo kwatena nje ya fa di pa foforo ma be she ho na ye ma mo adwuma bi adwuma na ye di ama no kwa mo mu adwuma na di so yes ye be man office ni be bi ewo the ya man office nso a court wa na abu nu ma sore na okọ unhu adwuma oye ni di e bi agogo board betumi atire senti krontia e be man se sa ankofo ya woken se doctor ni a wa bin consultant surgeon yes afi kokọ betina office o betina office o be ye there o wa so the betina office o ni ma de ko bi potin po so ma betina office onye ni afọ bi de na sina na mi twa ni bakron so ka na doctor ni penny no on so yetwa ne ka and only how any car ye dey bo mine no any susu se Ghana for see to me ka be ready yem fa o Mexican fans themselves yem fans fa sa kwan ne so it sounds all the pass akwan ne so na ayo mine no na wo haye any akuafo a ebreti atabrako wo wie mu no wo sika na sebe o di empipra gwete sa Mr. Boafo kokko board de krata ba science ma mo de beto monten so no Ghana fo mbontungu enya de no kribia ewo mu kokko board ansem wo mo kan wo dia ya hunti wo mu ne se oso de bi nipa ne ntifi na yama na djuma foforo no bisa ne se yama na djuma be ya o se aka kire ne so omra metina office head office ne be me na djuma nti ni me djuma kra dia ma no na obi a wo ka so omra metina office eno kra de ma se ne serious no se yeso otifie kra dia se ne otifie dia on so air condition o mo djuma ne ka na wo si ni pa ne mra metina office one obetina ni me djuma wo dia ma no oni adjuma ye wo ho no obetina ho no aso light no aso air condition no aso computer no atena ho na bonu no aboka no aso no kofi adekia no asanso aba ayende na no yadwuma eboa koko na djuma no it is a director for na wo no say ya asanso afa dodo say ha na dia ababa no ye tua efan milini na aka ebele na we bu adwuma no in the organogram of cocoa board and see that say some positions here or create ni na no kwe wo mpa ne say yes o create because on person create positions so yem pena na yakesi afere na yakesi ntitu na nchen yen kokofa from na beshe ho na beshe ho nti na yakesi a ono ni editor na fi ni editor na the news editor na dey call Mohammed say on a reporter wo Mohammed konkwa ye adwuma abra wo ni news editor so utua ne ka na ketua wo so se reporter wo Mohammed afi news editor na kwotena ne po wo Mohammed reporter no ne ye adwuma and this is what they are telling us so moye na normal yenyintum ka mo ka je yenyintum no de but me aka wo na no kura wo me say ankofo nyina na wo create positions at say yenyi de tie oni office oni adwuma ye no mo so me so be tua ne ka ni de san wo hu biu san ankofo ya ya me mo transfer ni ade o mo say strategic nyina no say wo dey say COP the Nico division so on adwuma no or kwa ni assignment transfer grant nipa do be preba ya transfer o munyana transfer grant a yetua mo million asemu na o menti kasa na di adwuma ni se boa asepa no bre owura Boafo let's read out you anka ne panyina no wakasa edema Ghana cocoa board owura fifi Boafo ena yene no atwetwe nkomo e cocoa board nsensem a
epie monten so ehon ye nkopie mu e wato e mantem kwasi mintiments ni mu amanebo afiri ho no mo ba ne hyede nya nika abrante kwa akora wanya mfinhye na duo no 20 years ne di eni Anthony Akwa watwe se kan ne nua kuma Francis Mensa 17 years wa won se kan adan ya credo padlock hunti na apia dankwa e wa homa no so yenko ne nche na amanebo nso mo yemu nchire mo apia otimi nka me mo adwuma akwa ba yeri asadat apia bo yenchire mu e ba ne sai medase na wachibu ana rehusem yi etodwa nyina no eye brono ba ko a e wo secondary takra de kropo mu a e freho mampon ya eben cancer rodo na de kokoba ye ne se emrantie mi no ana wo mutia wo eye enuanom na de e wo mu nyina ene se Anthony Akoyo no ene pani 20 years ana ne ne kuma Francis Mensa Francis nso e wo Odunson 17 years na Francis Mensa e de phone ekoto onu ya wonye mfinhia aduonu dem se ya no aba befa entini nua no nso ekọ no na jakredo se de wakan okasi mu se bam na okoye opie ye no oche pa na no na Francis Mensen che so o hwe phone o hwe be bia o hunu na okoni nua pani no se a be de to dem na me ka se be ba baji na me nua ekọ hin o hwe no hwe ahoma na tom yabekọ so na yato ahoma ne tomu apia dankwa ma ne boyi nchire mu ebabo no homodin na wode ato aso e de asom yen na we eya rehosem wasi e kwasi mintiments ne mu wodwune ho bia won hyeda nte ase nka abofra 20 years kura mpodie woni unua kuma anya asem a eba ne sen se okofa ase kan se ode wo no e de be nko a se ne nua kuma 17 years wote ase se won te ase ahoma ne tomu apia dankwa ode amayebo mu nchire mu ebesom ye sanse we say no ya rehosem papa chese esie ewo kwasiminti mensin mu over arehosem a esi wo kwasiminti nie na abrante wonya 20 years na chese ya abrante kwa akora wonyini du ba bia na chese ofa ne kamia kwa su ene ban bi ba ye ene mrante ne so a chese bibi kuma bi na enya sekia na yitu akoche sekan ene yeso ofa so mo kwa sua free here apia to aso apia metie wo to aso mai okay anti na meka NSM rantie omu ye nuanom na mobile phone na odi koto ni nua kuma yi dem a ekọ ba se padlock a eda epona no ni nua no pie ya wo man temanu so nti okọ ekobu ani a ekoya akasakasa se adan na wan tweme na credo a edan mu obu ani akọ phone na nuna kasakasa eba ya wansha no so okofa sekan edwo ni nua no wieye enod no ekan mura abozifo a ewo manteme mu kwasimintim aho ana na asem ne woti omo yero mo ho a enei omo akokyere abrante no atoye mantem posi kasamafo superintendent Olivia Erabana Adeku woni atwetwe nkomo sei 16th August 2025 that Saturday we twemukwe and police no information there and the animal being wo mampo people say oya suburb of second wako ama eko wawo ni me second police ampa one information ana wako bibikono na wako to the abrante no friend Francis Mensa ni me friend Anthony Akwa wawo ni second ma we film wahwema was no komotre na samisi ya na Anthony ozini dom police hwehwe na yes Akan so you that 20 na your information there we bo put kujokru na police no information so wandado na woko kujokru mo na nyame na adom yes Aka Anthony Akwa America say owo ye kukoma obua ma hwehwem wa akodo na yezina kagina court na embrene nyino ezi yede bia oboy ma yensa ka Anthony no apia dankwa wo ho sadat mofra yi omo maame no omo papa eye baako fa enetie ayese obaako ene ni nua na omo ene omo step mother enete ewo krono so a tese omo atena chepa ya ahawe ni ho obi ehunu ne kokoba ya obako ade ne phone ekoto ni nua dem a wapie wache o mother enti mabukunu nani akoyi mi phone a eno ho akofa kasakasa ba okuni nua no ya apia Anthony Mensa Anthony Akwa no ono wa woni nua kuma seka no ni suni ne ban te sen ewo mpatem ho komofo no chese omotena ho ne de enya de a
saa asemi asento kwanto kwane ade no omo hunu bi akwakwere se obi ni nua omo atifi enti se de da omo ko eba yakofum yakwakobobo yakwakoyesi omo yemabu no enti omanfo no kra chese yo mo nwa se saa atore nchemi ababi kra chese ebonsam na aye dia na awofo kan sisi akwakoya hosem esanse asem de ba saa na ode ne ho kanwra no community ni nyina nso chese ne obua omuti omu gum ehwehwe ya ti ubakia police for gba amane no kra no muka so muda adehia ho nyina no ase kopum se omu bo wipe eno omuti a police for na so ba bi okoshe nyina no omotumi atinti akwakoye ahobosem a obi ate a na nso mo ti se ebufu be nko a otumi awo nu ase kan ma na fremu ya Francis mensa 70 years they say no amuno akodi aposi fo nsam ana say wo ya abofra a wonyire no abusua gina so apene krabre da bi prempren said the superintendent Olivia Diku eka ye no ada asem ne si ya ana aposi fo ekofa emuna wode ekopie mu ewo abanya kache said the be ya adokotafo ebepai na wodi ho adanse ansakra na wo sha afi se oye nhwemu ahwe enipa wodi sa ewi entinemu ne die ewo aban akache a aposifo na ehwe so ansa na kire ntutue bi ohokra oni abusia na ye apia akoso na fo wani edi amanbo ya chibire pam ya besa ba onche biem bedas apia dan kwade amanbo yi efra atoya mantemu kwasi minti mensini mu ena wodi ebeso ya re hosem papa panuanu mienu kasa nti 20 years abofra twe second nua kuma 17 years jese ne yam surudu wakuno edi efra tiasefo asase yi eso ebegina we so na ya homeka sebo no so ye ba ebeto aso Peace FM. Happy delightful June. Swachilala, chichi soso. Afrana pa. Passion breakfast and was in woman. Don't happy delightful juice against with toast, cereal, and even them cool. And you mean a brand new fifi. The monster fridge man. Happy delightful juice. One of one. And you be here. I come out to relax away. When you're let's say what a tremor. Happy delightful juice. Off and a berry, I bring you all day long. One fruit juice. I'm happy delight. One different flavor. Different size. You number 1 letter. Number from 150 and 250 ml. A baby healthy life shows on your supermarket. Happy life juice. Loaded with taste. What be some plumber? A DM pipe no de boy dumano. I know say DPS pipe nkwan ho fa mo aduma bribia o. Esan gidi amenya wo DPS pipe munti. Mfenya grokra o. Enti fre 0543 662 727. Pomechina kwan was Spintex Road, Coca-Cola chiriwa. DPS pipe. Gidi ashenso die. DPS pipe. Pipe nyina hene. The luckiest. Oh yes. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Money is life, money the key. No matter the weather, me and you are the need. Papa is sick, it comes to the money. When you get one into free suku, abafie. Why you do man, yeah, we hear the luck. The luckiest. Luck is everywhere. The luckiest. Dial *712# and stand a chance. The luckiest. Try take it for yourself and your loved ones. The luckiest. Bunkers, friends. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Yeah, we hear the luck. The luckiest. Luck is everywhere. The luckiest. Nurses, drivers. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. You could be the luckiest. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Yama yetiefo nyina akwa ba kase ebo no asi. Amansan tiame kwabena mafo ana Sadat Mohammed. Kasebo mo aseda enkonfama Osons Chemist. Osons Chemist e de Osons Garlic Capsules abadwa so. Garlic is so so nyina no onya Osons Garlic Capsules na no mo a wonya bi. Ebeboa ma wapomudi ho nsem akoyie. MTN was every day for you everywhere you go. High sense say by electrical appliance papa dia.
na wodi wani achire mu ewo mu showroom bi ebe ewo mu refrigerator, chest freezer, air conditioner, television, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, sound system, rice cooker, blender, ubenya bi